Okay, good evening, friends. Let's start the class. So last class we have seen about how to add a user. Okay, then we have seen the difference between normal user and root user. So what a root user can do, how to switch to root user. We have seen all these commands. Okay, let's try to add a user. Okay, let's switch to root user. So what is the command to switch to root user? Any command is sudo su. Sudo su is used to switch to root user. Who am I? See, we are switched as root user. So you can use see add user. Okay, if you use add user frame or add user anu, see whether the like user is created. See passwd. See, both are same. Okay, so someone asked what is the difference between add user and user add. Both are same. Okay, Sidhu, both are same. You can use any of this command. Either you can use add user, okay, add user, or you can use the user. Both are same. Clear? Priya, see, cat slash etc passwd. Clear? See, we added Anu and Priya user. Clear? Okay, fine. Okay, let's go and discuss some important points. Okay, so when you add a user, okay, when you add a user, okay, when you add a user, what we have to note on is, okay, your user add பண்ணும்போது what you have to note on is when you add a user, what you have to note on is you have to note on three things. When you add a user, three things will be created. Okay, when you add a user, three things will be created. So one is user will be created, user account. Okay, one is user account. User account will be created. Good. When you add a user account will be created. Next, a group account will be created. Group, okay, group will be created. Great. Then, okay, a user account will be created, a group will be created, and then home directory. Okay, a user home directory will be created. Home directory. Clear? So when you add a user, okay, when you add a user, three things will be modified, or three things will be created in your entire OS or system. One is user account will be created, group account will be created for that user. For that user, a group will be created. I'll be explaining you. Okay, group line and so I'll be explaining you. And user to home directory will be created. Can you check? Okay, can we check? Let's add a user. A user add. Okay, a user add RAM. Okay, so I'll set the password for RAM. Password RAM. Okay, let's set the password. Clear? Got it? Fine. I've set the password. Okay. Now what I do, I'll go and check. Okay. So let's exit and become a normal user. Okay. Let's go and check slash etc passwd. See. So when you go, okay, when you go to the file cat slash etc passwd, this passwd file will show you whether the user account is created or not. Am I right? So உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு user add பண்றீங்க அப்படின்னா how you will verify whether the user account is created by seeing the passwd file. அப்ப passwd file எங்களுக்கு slash etc. So cat slash etc passwd file போய் check பண்ணிக்கலாம் whether user account is created. Good. The user account is created. Now whether group, okay, whether group account is created. Group. Okay, whether this a group account is created for that user, a group is created. Let's check. Same cat slash etc. If you want to check whether the user account is created, you go for passwd file. Okay, if you want to check whether the user account is created, you will go and check a passwd file. Passwd file. If you want to check whether a group is created for the user, if you want to check whether the group is created for the user, you will go and check the group file. This file also will be inside slash etc. Let's go see slash etc group. See whether group for RAM is created. Create RAM could sort of group creator. I'll be explaining you what is group. Don't worry. Okay, but RAM or group creator. Okay, fine. Let's what we'll check upon the we have done with user account. Upon user add பண்ணும்போது user account create ஆகுது. Good. Then a group will be created. Yeah, created. RAM or group create ஆயிருக்கு. RAM or group separate group create ஆயிருக்கு. அப்புறம் user home directory. Let's go and check. CD currently you're in home. Let's go CD double dot. See whether created
RAM சொல்லி ரோம் டைரக்டரி கிரியேட் ஆயிருக்கும். இது கிரியேட் ஆயிருக்கும். Can you see? Priyak no ரோம் டைரக்டரி, ஈஸ் டு ஐஃபன் யூசர் ரோம் டைரக்டரி, அனும் ரோம் டைரக்டரி. அப்ப ராம் என்ன பண்ணாரு, அவரோட ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இதுல ராம்ங்கற ஹோம் டைரக்டரியில ஸ்டோர் பண்ணுவாரு. So let's change that to rom. Whether switch off? No. See, permission denied. Why? Because currently I'm logged in as EC2 hyphen user. அப்ப எப்படி use EC2 hyphen user RAM home directory access பண்ண முடியுமா? EC2 hyphen user, whether EC2 hyphen user can access RAM home directory? No. Am I right? Because he can access only his home directory. See, CD EC2 user. See, he can go and create a file like touch sample.txt. Good. Okay. So sample.txt. Clear? Okay, fine. Or you can create a directory, DevOps. See, clear? Let's come back. But let's try to get into ROM. See, it's not permission yet, but okay. So who can create a file or directory inside ROM? Anyone who can create any content? It can be a files or directory inside ROM home directory. Who can do it? Okay, root user, yeah. By default, root user can access any of the user's directory, home directory. Okay, that's not my question. But by default, who can access RAM's home directory? Yeah, RAM. You're right, RAM. Am I right? So let's switch to RAM. How to switch to RAM? Anyone? How to switch to RAM account? How to switch to RAM account? SU RAM. I find. Okay, password 1 2 3 4. Sorry. Okay, given password wrong. So already நான் teach பண்ணிருக்கேன். Let's come back. Sorry, this is it. Okay. So what I do is cd is type user. So currently I'm in which directory? 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 Sudo su எப்படி வரும்? Just is su. Okay. Currently I'm in which directory? EC-user. EC-user directory la irukka. Okay, I'm currently in the on that path. Okay. So what I'm going to do is su. Okay, su switch. Okay. RAM. So இப்போ நான் என்ன ஆகுவேன், ராமா switch ஆயிடுவேன். Whether I be in RAM home directory or EC2 home directory, நான் ராமா switch ஆயிடுவேன். That's I know. But on which location I'll be there? Whether RAM location or each-user location? Anyone? On which location I'll be there after switching from EC2-user to RAM account? Okay, let's check. Let's enter the password. Okay, I entered the password wrong. This statement. See, clear? Okay, but you have switched as a RAM user. You have switched as a RAM user. Clear? Okay, got it? You have switched as a RAM user. Okay, but you're currently in EC2-user home directory. Okay, let's come back. Exit from RAM account. Let's say who am I? Okay, now what is the use case is நீங்க switch ஆகணும், ராமா switch ஆகணும், but ராமோட home directory போடும். What is the command? ராமா switch ஆகணும், su ram. What do you have to add? ராமா switch ஆகணும். Okay, இந்த command போட்டா ராமா switch ஆயிருவீங்க. அது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. I want to get into ROM's directory. Hyphen. Get add hyphen. Sorry, missed it. I done wrong. Okay. Super. Sorry, su ram hyphen. Just try to wait. I'll check.
Yeah, now it's working. Clear? SU hyphen space RAM. Clear? Got it? Clear? SU space hyphen space RAM. Any doubts? Okay, good. Purancha, okay, so again I'll do it. See, currently I will rounds of that. Okay, I'll do again. Okay, see, so sudo su கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க கரெக்டா அதே டைரக்ட்ல இருப்பீங்க பட் யூஸ் சாரி su ram su ram கொடுத்தீங்கன்னா I just enter the password each iPhone user directly இருப்பீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்க போறது என்ன பண்ணிக்கலாம் cd டபுள் டாட் போட்டு cd ram இப்படி போய்க்கலாம் தட்ஸ் குட் ஓகே இது மாதிரி போய்க்கலாம் பட் டேரக்டா ஓகே டேரக்டா நீங்க போடணும் ஓகே டேரக்டா if you want to get into RAM's home directory நீங்க switch ஆகும்போதே RAM's home directory போனோம்னா su hyphen ram that's all see clear got it so இப்ப RAM home directory நீங்க என்னென்ன create பண்ணிக்கலாம் you can create the file mkdir welcome touch hello.txt f1.txt you can create anything clear this is the RAM's home directory probably back வந்தீங்க அப்படின்னா you can see all the home directory so whether RAM can log into EC-user whether RAM can move to EC2-user directory whether RAM can change the directory to EC2-user RAM ala EC2-user directory kulla poga mudiyuma whether it's possible whether RAM can enter keep option clear got it clear fine okay so let's go and see this so அப்ப வந்து ஒரு user நீங்க add பண்ணும்போது a user account will be created a group will be created and user home directory will be created okay how to okay if you want to reset the password same command okay for ஒரு user நீங்க password reset பண்ணனும்னா simple let's switch to root user okay so passwd ram that's all same command if you want to reset the password also passwd ram see changing a new password good clear you use same password passwd clear you want to reset the password you use same command called passwd okay fine if you want to delete the user you create பண்ண user delete பண்ணனும்னா what is the command okay userdel ram சரி okay அப்ப நான் ராம்ங்கற user delete ஆகும்போது என்ன delete ஆகும் what are the things created when you add a user called ram what are the things created user account ram னு ஒரு user account group ram னு ஒரு group அப்புறம் user home directory okay இப்போ நான் delete பண்ண போறேன் using userdel ram இப்போ எதெல்லாம் delete ஆகும் let's check see cat/etc passwd see user account delete ஆயிடுச்சு next group cat/etc okay group see group delete ஆயிடுச்சு whether the home directory is deleted let's check cd double dot ls see the home directory delete ஆகல so when you delete the user account okay when you delete the user account delete ஆயிடுது good but home directory மட்டும் delete ஆகல why anyone why the home directory is not deleted okay just a minute right? Just a minute I'll be back okay anyone okay நான் வந்து user delete பண்ணும்போது ஏன் என்னோட home directory user home directory delete ஆகல okay let's take an example okay let's take a person called anu
Okay, so Anu she's working in a company called ABC. Okay, Anu is working in that user home data. That's why I can't understand. That is user home data. That's why he didn't. Okay, let's understand the use case. Let's take Anu. Okay, not. Let's take example. Anu. Let's take Anu. Anu is working in a company called ABC company. Okay, ABC company Anu work பண்றாங்க. Okay, in ABC company Anu is working. So if Anu she's leaving the company. So அப்ப அனுவோட அக்கௌண்ட் ரிவோக் பண்ணிடுவாங்க. Am I right? They'll remove the Anu's user account. Am I right or wrong? அனுவோட அக்கௌண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. Am I right or wrong? Am I right? In the company they'll revoke the Anu's account. சரி அப்ப அக்கௌண்ட் ரிவோக் பண்ணும்போது அவங்களோட ஹோம் டைரக்டரி இருக்குமா? ஒருவேளை அதுல டேட்டா இருக்குமா? அந்த ஹோம் டைரக்டரியில டேட்டா இருக்கா? Am I right or wrong? அந்த ஹோம் டைரக்டரியில டேட்டா இருக்கு. அப்போ அக்கௌண்ட் ரிவோக் பண்ணிடுவாங்க. ஏன் அக்கௌண்ட் ரிவோக் பண்ணிடுவாங்க? ஏன்னா அவங்க இன்னொரு கம்பெனிக்கு போயிட்டு அந்த அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்போ அக்கௌண்ட் ரிவோக் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே ஃபைன் குட். அக்கௌண்ட் டெலிட் பண்ணியாச்சு. பட் டேட்டா வேணும்ல? அன்னோட டேட்டா மீன்ஸ் அவங்க கம்பெனி ஒர்க் பண்ணது கம்பெனி டேட்டா தான் இருக்கும்ல. ஸோ அப்போ நம்ம பேக்கப் எடுக்கணும்ல. ஓகே ஸோ லெட்ஸ் சி. கேன் யூ சி டேட்டா இருக்கா? சிடி ஆர் அனு ஆர் நாட் ராம் தான் டெலிட் பண்ணும். சி இருக்கா? டேட்டா இருக்கா? அப்போ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த டேட்டாவெல்லாம் நீங்க பேக்கப் எடுத்துக்கலாம். பேக்கப் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் யூ கேன் டெலிட். ஓகே எப்படி டெலிட் பண்ணலாம்? யூசிங் rm-r ram. ராமோட ஹோம் டேட்டா யூ கேன் டெலிட். ஓகே எஸ். ஓகே எஸ். ஓகே இது மாதிரி எஸ் கொடுக்கறப்பெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஃபோர்ஸ் பண்ணி டெலிட் பண்ணிடலாம். சி இது மாதிரி கேக்குதா? உள்ள இருக்க ஒரு ஃபைல் டெலிட் பண்றதுக்கு கேக்குதா? எஸ் ஆர் நோ? அதுப்பெல்லாம் எஃப் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் நாட் ஆஸ்க், இட் வில் டெலிட் எவ்ரிதிங். தட்ஸ் ஆல். சி கிளியர்? காட் இட்? புரியுதா? புரியுதா? அப்ப எதுக்கு ஹோம் டைரக்டரி டிஃபால்ட்டா அந்த யூசர் டெல் கமாண்ட் ஹோம் டைரக்டரி டெலிட் பண்ணலாம். வை? பிகாஸ் சி நமக்கு தேவை அக்கௌண்ட் தான் ரிவோக் பண்ணும். பட் ராமோட அக்கௌண்ட் டேட்டா வேணும். வி நீட் ராம் டேட்டா, கம்பெனி டேட்டா, பிகாஸ் யூ வில் ஸ்டோர் ஹேவிங் கம்பெனி டேட்டா. அப்ப அது அவர் போன டேட்டாவை டெலிட் பண்ணா எனக்கு அவர் ஒர்க் பண்ண டேட்டா இருக்கும்ல, அது பேக்கப் அக்கௌண்ட் டெலிட் பண்ணக்கூடாது. பேக்கப் எடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்க டெலிட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு. ஓகே ஐ வில் சி. ஓகே லெட்ஸ் கன்சிடர் அனுவோட அக்கௌண்ட் இருக்கு. நான் என்ன பண்றேன், லெட்ஸ் சி சிடி. ஓகே அனு, நீங்க ஒருவேளை அனுவோட அக்கௌண்ட் டெலிட் பண்றது முன்னாடி நீங்க பேக்கப் எடுத்துட்டீங்க, அனுவோட அக்கௌண்ட்டை டெலிட் பண்றது முன்னாடி அனுவோட டேட்டா பேக்கப் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வாட் யூ கேன் டூ இஸ் யூ கேன் யூஸ் திஸ் கமாண்ட். பேக்கப் எடுத்துட்டீங்க, அனுவோட ஹோம் டைரக்டரி பேக்கப் எடுத்துட்டீங்க. இனிமேல் இந்த ஹோம் டைரக்டரி டெலிட் பண்ணாலும் நாட் அ ப்ராப்ளம். Thereafter if this அனு ஹோம் டைரக்டரி டெலிட் நாட் அ ப்ராப்ளம், பிகாஸ் டேட்டா பேக்கப் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வாட் யூ கேன் டூ இஸ் I'll show you. userdel அனு -remove. So இந்த -remove என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it will also delete the home directory of அனு. அப்போ அந்த -remove நீங்க மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா யூசர் அக்கௌண்ட் குரூப் அக்கௌண்ட் மட்டும் தான் டெலிட் ஆகும், ஹோம் டைரக்டரி டெலிட் ஆகாது. ஸோ தட் நீங்க வச்சுக்கலாம், பேக்கப்காக வச்சுக்கலாம். இல்ல நான் பேக்கப்பே எடுத்துட்டேன், இதுக்கப்புறம் அந்த ஹோம் டைரக்டரி தேவை கிடையாது அப்படின்னா you can use -remove. That's all. You can see cat/etc okay passwd. see அனுங்கிற யூசர் அக்கௌண்ட் இல்ல, ரைட்? லைக் சேம் check group cat/etc group. see it's not that. Let's go and check whether the home directory is available. Home directory இருக்கா பார்க்கலாம். see இல்ல, அனுவோட home directory இல்ல. clear? Same like I can delete the prior user. Once you take backup, then we need to use this command. Yes, right. Backup எடுக்காம நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் ஹோம் டைரக்டரி டெலிட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ அனுபவ நாள் ஒர்க் பண்ண டேட்டாலாம் வேஸ்ட் ஆகிடும். ஓகே யூசர் டெல் பிரியா. ஸோ பிரியாவோட டைரக்டரி பேக்கப் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா go for -remove. Clear? Got it? Got it? Any doubts?
Okay, let's create a user called useradd Arni. Okay, let's create a user called Arni. Okay, let's start the password for Arni. Password Arni. Okay, that's good. Let's set the password. Okay, done. Let's check whether the user okay, whether we created that user. Let's check whether the user is created. Cat slash etc. Okay, passwd. Good. Earning a user created. Let's check whether group separate group is created for earning. Cat slash etc. Group. Good. Earning group is created. Home directory. Yeah, good. இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அர்னி கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் சொல்றாங்க என் பேர் அர்னி கிடையாது, அர்னி பிரியாங்கிறாங்க. மை நேம் இஸ் அர்னி பிரியா. We have to rename the user, right? அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க, அர்னி பிரியான்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சி உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா சிம்பிள். சி இப்போ யூசர் ஐஃபன் ஹெல்ப் கொடுங்க. Help. See, you'll be getting the arguments. See, என்ன arguments இருக்கு? Hyphen B இருக்கு, hyphen D இருக்கு. We have a lot of arguments. Clear? Password set பண்றதுக்கு hyphen P. P யூஸ் பண்ணி நீங்க பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சி நீங்க யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போதே பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிக்கலாம். சி I'll create another user account. User add Google or else okay, Shweta. Okay, Shweta hyphen P. You can set the password. Okay, sorry. Okay, let's set. See, I set the password. ஓகே, பேக்ரவுண்ட்ல இந்த ப்ராசஸ் அந்த யூசர் அக்கௌண்ட் வந்து லாகின்ல இருக்கு, ப்ராசஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. நீங்க உங்க சிஸ்டம் ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு பவர் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணீங்கன்னா அந்த மிஷினை வந்து விஎம் வந்து பவர் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணீங்கன்னா வந்துடும். அதில் இந்த ப்ராசஸ் கில் பண்ணுங்க. அந்த ப்ராசஸ் கில் பண்ணுங்க. கில் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி கில் 486435 பேக்ரவுண்ட்ல இந்த யூசர் லாகின்ல இருக்காங்க. லாகின்ல இருக்கனால டெலிட் பண்ண முடியல. கில் அந்த ஐடி கொடுங்க, அந்த ப்ராசஸ் கில் ஆயிடும். தென் யூ கேன் டெலிட். ஓகே, சி ஐ ஸ்விட்ச் டு Shweta. Okay, password is asking. What is 1234? What is the password? What password I given? Okay, I given some password. Okay, good. User add. So the hyphen L putting up now, you'll be getting all of these commands. Okay. Okay, 1234. Good. Okay, you can try. Okay. Let's a little bit minute, just wait a minute. Yeah, just wait a minute. I'll show my screen. Just wait a minute. Okay, I'll share my screen. So now my screen is visible. Okay, now my screen is visible to everyone.
Okay, good. Okay, fine. So yeah, let's go on. So upon the what user we have created slash etc passwd. Okay, fine. Arni Priya. Okay. So upon the end of day, we have to rename the name name from Arni to Arni Priya. அதுக்கப்புறம் சொல்றாங்க Arni கிடையாது Arni Priya. Okay. So see, you can see the name is still Arni. So அப்ப என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணும்? Account name மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணா போதுமா? No. We have to change. Okay, we have to change the user account name. Then we have to change the group and the user group account இருக்கும் அதையும் சேஞ்ச் பண்ணும். User home directory சேஞ்ச் பண்ணும். Can you do? Simple. So if you want to change the if you want to change the user, username change பண்ண let's root user. Good. Username change பண்ணோம்னா user mod, user modification. User எதாவது modify பண்ணா இது user mod. Okay. தெரியல அப்படின்னா help கொடுங்க. தெரியல help கொடுங்க. You can see here. Yeah, L. New value of a login name. Login name வந்து புது login name. You are going to give a new login name for your Arni. You are going to give a new login name for your Arni. See, hyphen L. Okay, good. Let's give. So user mode. Okay, hyphen L. New login name. Hyphen L. What is the new login name? Arni Priya to Arni. Good. Let's check. Cat etc passwd. See whether name changed. Arni to Arni Priya. Good. Group change ஆயிடுச்சா? Group name. Group. No. Same Arni தான் இருக்கு. அப்ப user account change பண்றோம் using user mode command. இப்ப group change பண்ணும். So what is the command? Okay. So what is the command is group mode group modification -l. See -n new name. New change the name to the new group. Okay, so group mod -n new name என்னது group new name என்ன Arni Priya to Arni. Good. Cat slash etc group. See from Arni to Arni Priya. Okay. Finally, directory. Using mv command, you can rename. Good. Cool. Clear how to rename the username, group name, directory name. Clear? Any doubts? Do you have any doubts? So if you have doubts, you can ask. So that's all about user management. Okay, that's all about user management. So, cool. Okay, good. Anyone have any doubts? You can ask. Okay, good. Okay, so let's see another concept. So if you have doubts, you can ask me so that we can move to next topic. Okay, let's see an important command. Okay, yeah, I'll be teaching you group. Tomorrow I'll be teaching you group. Okay, let's create a file. Exit icon. cd is cd till simply about that. So did I teach you grip command? I didn't teach grip command. Am I right? Grip. I'll teach you. Okay, so nano sample.txt file. In the file, I'll write some content.
Good. Okay. Okay, let's go to this browser. AWS. Whether we have Wikipedia. So that's a word. Word search panna, search panna. A word. For example, Control F. I'll put Control F. Server. Okay. For example, let's search for AWS. See, Apo Ilka. Upon a Control F for AWS search panna, I can search AWS. Upon Yalam, AWS இருக்குன்னு right? இங்கெல்லாம் AWS use பண்ணிப்பாங்க. Like same way, இப்போ cat sample.txt. In the file we have a lot of words. அப்போ நீங்க particular word search பண்றீங்க அப்படின்னா எப்படி search பண்ணலாம்? ஒரு ஃபைலுக்குள்ள particular word if you want to search, how you can search? Using grep command. Using grep command you can search. Okay, for example, grep. Okay, grep. What do you want to search? A search பண்றீங்க. என்ன ஃபைல் sample.txt. See, அப்போ ஏலலாம் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் ஃபில்டர் ஆகி வந்துடும். ஓகே, அப்போ நீங்க உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும் cat okay sample.txt see a இருக்கு வந்துருச்சு. ஓகே, குட். ஓகே, unasable a தானே, ஏன் இது வரல? anyone unasable a தானே, ஏன் வரல? பிகாஸ் கேஸ் சென்சிட்டிவ். ஏன்னா நமக்கு ஸ்மால் a கொடுத்துருக்கோம், ஸ்மால் a எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி காமிக்கணும். அப்போ கேப்ஸ் a அப்பர் கேஸ். ஓகே, அப்பர் கேஸ் இருக்கு a does not recognized. upper case a is not recognized. ஓகே, அப்போ this is case sensitive. அப்போ எப்படி இந்த கேஸ் சென்சிட்டிவ் இக்னோர் பண்றது? ஏன் கேஸ் சென்சிட்டிவ்? ஏன்னா ஸ்மால் ஏ கொடுத்தா ஸ்மால் ஏ மட்டும் தான் ஃபில்டர் ஆகி காமிக்குது. எனக்கு கேப்ஸ் ஏ அப்பர் கேஸ் ஏவும் வரும். ஐ வாண்ட் டு இக்னோர் த கேஸ் சென்சிட்டிவ். ஹவு டு இக்னோர் கேஸ் சென்சிட்டிவ்? grep -i ignore case sensitive a sample.txt. see, clear how to ignore case sensitive? So grep -l போட்டாலே தெரியும். -h போடுங்க. h போட்டாலே getting sorry okay, you can see -i ignore case sensitive. See, ignore case sensitive. Clear? Clear? Okay. Got it? Okay. Either way, the grep -i ignore case sensitive -b a கொடுத்துட்டு sample.txt கொடுத்தேன்னா a ஆப்போசிட் அப்படியே எங்கெல்லாம் எந்தெந்த வேர்ட்ஸ்லாம் a இல்லையோ அது எல்லாமே ஃபில்டர் பண்ணி காமிக்கும். எந்தெந்த வேர்ட்ஸ்லாம் a -b கொடுத்தீங்கன்னா மிஸ்மேட்சிங். இதெல்லாம் a. okay, you can see grep -l. I think -v stands for this. Invert match. Select non-matching lines. Invert match. Okay. So அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் a இல்லையோ அந்த லைன்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் மட்டும் காமிக்கும். சி, இதுலையுமே a இருக்காது. ஐனா இக்னோர் பண்றேன். கிளியர்? காட் இட்? ஓகே. அப்போ grep யூஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு ஃபைலுக்குள்ள இருக்க கண்டென்ட் தான் சர்ச் பண்ண முடியுமா கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. grep யூஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு ஃபைலுக்குள்ள கண்டென்ட் தான் சர்ச் பண்ண முடியுமா? ஃபைலுக்குள்ள இருக்க கண்டென்ட் தான் சர்ச் பண்ண முடியுமா கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. Using grep you can also search. I will show you another option is there. I will show you. For example, history இருக்கா? ஓகே. அப்போ ஹிஸ்ட்ரிங்கிறது ஒரு கமாண்ட். அப்போ அந்த கமாண்ட் அவுட்புட் என்ன? ஹிஸ்ட்ரி கமாண்ட். ஓகே, ஹிஸ்ட்ரி கமாண்ட் அவுட்புட் என்ன? நீங்க இது வரைக்கும் என்டர் பண்ண எல்லா கமாண்ட்ஸும் காமிக்கும். அதான் ஹிஸ்ட்ரி கமாண்ட் அவுட்புட். நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அப்போ இந்த அவுட்புட்டை okay, இந்த அவுட்புட்டை we are going to pass to grep command. okay, see, அப்போ ஓகே ஹிஸ்ட்ரி கமாண்டோட அவுட்புட் இது அவுட்புட். ஹிஸ்ட்ரி கமாண்டோட அவுட்புட். அப்போ எனி கமாண்ட் ஏதோ ஒரு கமாண்டோட அவுட்புட்டை ஹிஸ்ட்ரி கமாண்ட் அவுட்புட்டை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? கிரிப்புக்கு இன்புட்டா, grep கமாண்டுக்கு இன்புட்டா பாஸ் பண்ண போறோம். பாஸ் பண்ணி சர்ச் பண்ணலாம்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல வந்து எவ்வளவு எல்எஸ் கமாண்ட் இருக்கு, எல்எஸ் சர்ச் பண்ணலாம்ல. அப்போ இந்த ஒரு கமாண்டோட அவுட்புட்டை grep கமாண்ட் இன்புட்டா எப்படி பாஸ் பண்றது? யூசிங் பைப் சிம்பிள். பைப் சிம்பிள் ஒன்று இருக்கு, இப்படிதான் இருக்கும் பைப் சிம்பிள். அப்போ அந்த பைப் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு கமாண்ட் அவுட்புட்டை இன்னொரு கமாண்டுக்கு இன்புட்டா பாஸ் பண்ணலாம். சி history pipe symbol. Okay, sorry, cat.
sorry, st போட்டாலே உங்களுக்கு வரும்ல, right? st போட்டாலே உங்களுக்கு எல்லாம் st வரும். See, good. st pipe symbol. இப்போ என்னது, இந்த கமாண்டோட அவுட்புட்டை ஐம் கோயிங் டு பாஸ் இன்புட் டு மை grep கமாண்ட். அப்போ எப்படி யார் ஹெல்ப் பண்றா, இந்த கமாண்டோட அவுட்புட்டை grepக்கு இன்புட்டா பாஸ் பண்ண இந்த பைப் சிம்பிள் grep ls. ஓகே, குட். சி கிளியர். அப்போ grep யூஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு கமாண்டோட அவுட்புட்டை இன்னொரு கமாண்டுக்கு இன்புட்டா பாஸ் பண்ணலாம் using, sorry, not grep, using pipe symbol, sorry, using this pipe symbol. Okay, using this pipe symbol, what you can do, ஒரு கமாண்டோட அவுட்புட்டை இன்னொரு கமாண்டுக்கு இன்புட்டா பாஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த கமாண்டோட அவுட்புட்டை grepக்கு இன்புட்டா பாஸ் பண்றோம். கிளியர்? காட் இட்? everyone clear? grep புரிஞ்சா? see, not only you can go for any commands. For example, ஏதோ ஒரு கமாண்ட் அவுட்புட்டை இன்னொரு இதுக்கு வந்து இன்புட்டா பாஸ் பண்ணலாம். okay, using pipe symbol. For the cat sample.txt, in the output I can pass input at grep using pipe symbol. Cat sample.txt pipe symbol grep a. That's all. See, clear? இந்த பைப் சிம்பிள் அப்போ எதுக்கு, ஒரு கமாண்டோட அவுட்புட்டை இன்னொரு கமாண்டுக்கு இன்புட்டா பாஸ் பண்ணலாம். கிளியர்? grep எதுக்கு தெரியும், சர்ச் பண்ணி தரணும். ஓகே, சர்ச் பண்ணி it will be saying you the answer. Clear? So that's all from my end, friends. Tomorrow we will be having a important class on group management. Then we'll be seeing a lot of concepts and we'll be ending the Linux training by this week. So we'll also see the storage concept. So Linux la romba romba important concept LVM we'll be seeing. So by this week we'll be completing Linux. Okay, got it? Any doubts? Yeah, you can search. You can search any words. See, Docker. See, -I ignore case sensitive. Clear? Yeah. Yeah, if you want to join shell and bash, you can contact my team. Okay, they'll be telling you when it will start. Actually, if you join our DevOps training, you'll be having bash training or shell training. Clear? If you're joining our, or else you can join shell and bash as separate training. Okay, so you can join, you can just contact my team. Okay, I'll show the number. What you can do, you can just contact my team. If you want to learn shell or bash scripting, you can ask my, you can contact my team. My team will be announcing the date. They'll be informing that when shell scripting or bash scripting class starts, you can join in the class. So you'll be learning advanced shell scripting for Linux. Okay, you can contact my team. Okay, clear? Whether root user have access to revoke normal user, like, yeah, yes, root user normal user directly remove பண்ண முடியும், என்ன வேணா பண்ண முடியும். home directory வந்து access revoke பண்ண முடியும். We can do it. Yeah, you can store. I'll share the video. You can check this video. So how to store images in S3, you can check this video. Clear? Any other doubts? Okay, friends. Thank you. Yeah. How to set up? Okay.
like where your CCTV photos are storing. Where your CCTV footage are storing. In which uh, storage is storing the data. Yeah, I'll be teaching you. Network bubble. Next networking commands will be seeing. Patel, can you contact me personally? I'll be saying you. Please contact me personally, okay? You just contact me personally. I'll be informing you, okay? Thank you. Call me personally. Thank you. Thank you, friends. Take care. Bye.